Começando agora, então. Bom dia, bem-vindo a todos. Este é o grande round do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, em colaboração com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos ter um encontro sobre atualização em vacinas contra a Covid-19. Esse encontro terá como participantes na apresentação do encontro o Dr. Eduardo Springs, que é professor e chefe do Serviço de Infectologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Teremos duas apresentações internacionais, a primeira sobre desafios na condução de estudos clínicos de vacinas no Brasil, baseados no exemplo de Oxford, com a doutora Sue Clements, que é diretora do Grupo de Vacinas Oxford Brasil e professora visitante em saúde global da Universidade de Oxford. A segunda apresentação será sobre vacinas contra a Covid, atualização e perspectivas, com o Dr. Ralph Clements, que é pesquisador e consultor da Fundação Bill e Melinda Gates. Esse encontro será conduzido em duas línguas. Uma apresentação será feita em português, da doutora Sue Clements, que fala português fluentemente, ele é brasileira, e depois uma apresentação com o seu esposo, o Dr. Ralph Clements, que, embora fale português, vai fazer a apresentação em inglês e responder aos questionamentos também em inglês. So, welcome everybody. We are going to start our meeting now, and I will ask to Dr. Eduardo Springs to start with the introduction of our better introduction of our guests. Please, Eduardo. Obrigado, professor James. Então, acho que, para não ser muito redundante, é um grande prazer ter tanto a Sue como o Ralph conosco. Eu acho que o que está acontecendo no Brasil, o que acontecerá no Brasil com a vacina de Oxford, certamente ela é a grande responsável. E o Ralph, provavelmente o Ralph seja o grande consultor em vacinas, e talvez, não sei se seja pretensão minha ou não, mas o caminho que as vacinas seguirão certamente passarão pelas sugestões que o Ralph dará. Então, acho que é com imenso prazer que eu vou deixar que eles falem, que eles digam dos desafios e para onde é que a gente vai com a vacina e com a Covid-19. Por favor, obrigado por vocês estarem aqui. Sue, ladies first, por favor. Obrigada, é uma honra, obrigada, Eduardo. É uma honra participar desse Grand Round, que é muito famoso, e mais uma vez uma honra porque vocês estão realmente contribuindo para a saúde global na condução de tantos estudos de vacina, e não só de vacinas, de alguns medicamentos também em relação à Covid. E dentre eles, eu tive o prazer de encontrar o Eduardo, e a gente realmente passou por esse desafio de trazer uma vacina à população em poucos meses juntos. Eu já trabalhei com HCPA, como eu falei há pouco, há cerca de 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com pesquisa no Brasil, trazendo estudos, na época, epidemiológicos e também com vacinas. Na época eu estava com a SmithKline e a IGSK. Então, realmente é um prazer estar aqui. Agora, os desafios tecnológicos começam. Vamos lá, eu vou dividir a minha tela. Eu não sei se vocês conseguem ver. Perfeito, Sue. Ok. Bem, sim, eu acho que o tema foi muito bem colocado, porque algo que a gente vivenciou, não só a pandemia, mas também a falta, os gaps de diferentes aspectos. Então, dentre eles, em relação à imunização global,
nós sempre observamos disparidades. E quais seriam as maiores disparidades? Começa com o tema abordado pelo HCPA e pela universidade agora, pesquisa e desenvolvimento. O segundo aspecto, que seria um desafio grande em relação à imunização global, é a introdução, os gaps na introdução. Se a gente traz uma vacina para o mercado, e aí como é que a gente introduz no PNI dos diferentes países em relação a aspectos socioeconômicos e etc. Um terceiro seria a cobertura vacinal. Uma vez introduzido, como se mantém e como se chega a uma cobertura vacinal elevada. E uma coisa que vem trazendo mais vacinas para o mercado seriam as inovações. Quais seriam as soluções às inovações? Em relação à inovação à tecnologia, e isso ajudou muito, por exemplo, a vacina de Oxford ser uma das primeiras a chegar ao mercado, em relação a inovações das plataformas de vacinas. Eu achei interessante colocar esse slide, porque mostra muito bem a trajetória da vacina, do desenvolvimento e do avanço tecnológico. Nos idos de 1700 até 1925, nós conseguimos trazer uma vacina a cada 50 anos à população, passando sucessivamente uma vacina a cada 4 anos, e nas últimas décadas a gente consegue trazer uma vacina por ano, sendo que com o Covid a gente conseguiu trazer uma vacina em menos de um ano. Por que isso aconteceu? Porque eu acho que o mundo e várias instituições notaram que a vacinação é uma das armas mais eficientes, mais eficazes na saúde global, em saúde pública, além de água potável e saneamento básico. E nós podemos observar, e a Fundação Gates investiu muito nisso, que a mortalidade a nível global realmente foi cortada pela metade nos últimos 50 anos, e um dos adventos que contribuiu para isso foi a vacinação global. Voltando para o assunto Covid, realmente, qual foi o impacto do Covid em pesquisa e desenvolvimento? Nós vimos que da descoberta do vírus até o seu licenciamento, o seu registro, demorou cerca de 1 ano e menos de 1 ano para várias vacinas. Outra coisa muito importante que eu queria ressaltar é que não foram as grandes farmacêuticas como o GSK, Merck e Sanofi que trouxeram as primeiras vacinas ao mercado. Na verdade, elas ainda não chegaram ao mercado, né? Elas ainda não chegaram a uma fase de desenvolvimento 3, por exemplo. E foram as pequenas biotechs e as universidades, os polos universitários, que trouxeram as primeiras vacinas. Acho que a gente deveria se perguntar o porquê disso. Os avanços tecnológicos, como já citado, as diferentes novas plataformas, investimento são isso. E investimento não só na área financeira, mas também na área regulatória. A área regulatória é uma área que, às vezes, ela é meio colocada de lado, né? Tipo, é o primo pobre da família. Mas isso é muito importante, porque não adianta a gente chegar numa fase 3 e não ter pensado em toda uma estratégia regulatória. Como é que eu vou apresentar esse dossiê, como eu monto o meu dossiê, qual é em relação às minhas fases de desenvolvimento, ao número de doses, ao espaçamento dessas doses, os intervalos, como é que eu mantenho, se eu tenho manufatura para isso, que é o que a gente está vendo, o caos que a gente está vivendo hoje. E, além disso, também tem uma epidemiologia muito ao lado, muito associada. E por que isso aconteceu com o Covid? Aconteceu muito por causa da criação do CEP. O que é o CEP? Eu acho que todos nós já escutamos falar. Ele foi uma instituição criada por vários governos, dentre eles a Noruega foi o que maior investiu, mas Alemanha, Reino Unido, Japão, entre outros, e outras instituições, tipo Fundação Gates, Wellcome Trust, e etc. E ele foi criado em 2017, e por causa disso houve uma centralização de todos os aspectos que eu falei antes, que abordavam regulatório, centralização de financiamento, centralização de centros, investimento em centros, e também epidemiologicamente falando.
E qual a missão do CEP? O CEP ele deveria investir em inovação e desenvolvimento de novas vacinas. Que vacinas? Como se escolher esses patógenos? Os patógenos que tivessem um potencial para epidemias, da lista do blueprint da OMS. Inicialmente, esses patógenos, eles foram identificados e seriam MERS, Lassa, Nipah, chikungunya e Rift Valley Fever. E por isso, porque MERS estava ali, o coronavírus, e Oxford já estava trabalhando nisso, por isso Oxford conseguiu chegar cerca de 8 semanas na fase 3, ou seja, em estudos clínicos que faziam até fase 3, antes das outras vacinas. Por quê? Porque o CEP já tinha investido nessa tecnologia e foi muito simples devido aos aspectos tecnológicos dessa plataforma de se utilizar um novo coronavírus e começar os estudos clínicos. E todos os estudos pré-clínicos foram utilizados e de biodisponibilidade, etc., para toda a parte regulatória que, como eu falei, caminha junto. O Brasil, ele foi o primeiro, e eu acho que a gente tem que ter muita honra nisso, ter muito orgulho disso, o primeiro país a entrar em fase 3 após o Reino Unido, nas Américas e no mundo após o Reino Unido. No que isso se traduz? Isso mostrou, eu participo como Ralph de várias reuniões de working groups do CEP, COVAX, Bill e Melinda Gates e OMS. A gente começou a se preocupar já em maio, junho do ano passado, em que várias companhias estavam chegando à fase 1 e certamente à fase 3, algumas iam ficar pelo caminho, mas certamente várias iam chegar à fase 3. E naquele momento, os centros de excelência para estudos de larga escala, eles já estavam ocupados. O que fazer? Então, em conjunto, a Fundação Gates e outras instituições, como COVAX e CEP, investiram na preparação de centros. E eu capitaneei aqui na América Latina, tive a honra de escrever o projeto e consegui um grant de 1,7 milhões de dólares para a gente estar preparando centros na América Latina. Da mesma forma, 2 outras instituições foram identificadas para se preparar centros na África e também na Ásia. Como é que foi a escolha desses centros, né? O resultado foi, nós preparamos, eu e meu time, 22 centros na América Latina em 7 países, onde, com muito gosto, eu digo que a gente ajudou a melhorar e a aumentar as proporções do seu excelente centro de pesquisa, contribuindo com um financiamento para o professor Eduardo, e no Rio Grande do Sul, mais um outro centro. Então, no país, nós contribuímos, financiamos para melhorias em diversos aspectos de mais de 5 centros. Como é que esses centros foram escolhidos? A pandemia nos impôs vários desafios, dentre eles a falta de pessoal capacitado, a falta de pessoas que pudessem capacitar e identificar essas pessoas, a falta de CROs, por exemplo. Nós não tínhamos voos naquela época, vários países estavam fechados, como conseguir o próprio que a gente chama Clinical Trial Material, ou seja, a vacina. Muitas companhias que mandavam não só a vacina, mas muitos outros equipamentos, como kits de laboratório, etc., de países estrangeiros para cá, demoraram a começar por causa disso. Então, nós teríamos que escolher países e centros que pudessem recrutar, pelo desafio, nessa corrida de vacinas, cerca de 800 a 1.000 voluntários mês, ou seja, um recrutamento bastante elevado, em que, por mais que centros estivessem preparados para a condução de pesquisa de larga escala, não estariam preparados para esse volume no recrutamento. E o que isso impacta? Isso impacta em espaço físico, e nós tínhamos que cumprir com todas as medidas de saúde pública, que é distanciamento, entre outras coisas, né? Então, nós tínhamos que escolher países que pudessem, e centros que pudessem comportar essa adaptação em relação
pessoal, infraestrutura e equipamento, porque se isso aumenta, também a gente aumenta a necessidade de laboratório e, com isso, equipamentos, geladeiras conservadoras, freezers e etc., manipulação e etc. Países em que o processo regulatório também nos permitisse com qualidade, mas uma aprovação rápida, para que a gente não perdesse a curva. A gente tinha que seguir as curvas realmente epidemiológicas. Então, dentre os centros que foram preparados no mundo, eles sabiam que talvez eles não participassem de nenhuma pesquisa, caso a pandemia não se comportasse como se comportou, em que a gente tem a segunda e uma terceira onda, que a gente não tivesse a mesma fotografia hoje de que a gente tinha há um ano atrás com vacinas, hoje, né? E que a população realmente tivesse o awareness e quisesse participar, o voluntariado fosse grande. Como eu falei, a gente esperava, dentre essas reuniões, que se entre outubro do ano passado e fevereiro desse ano, além das companhias que já estavam em fase 2, 3, 5 a 6 outras companhias nesse período chegassem à fase 3 e que realmente fossem recrutar até 250 mil sujeitos, indivíduos, ou até mais que isso. Então, a gente precisava procurar centros, buscar e preparar centros para receber esses estudos e trazer vacinas, no plural, mais rapidamente à população mundial, tentando controlar essa pandemia. Eu gostaria de ressaltar que na Latina nós preparamos 22 centros em 7 países. Enquanto isso, a África a Ásia identificou e preparou 6 centros, de 4 a 6 centros, e a África 3 centros. O porquê disso? Isso é um debate que a gente tem entre os PIs, né, os investigadores principais desse projeto. Eu acho que isso mostra que a América Latina, ela está no cenário mundial de pesquisa e que já havia alguma estrutura nesse sentido, diferente da Ásia e da África. E por que isso? Como eu falei, eu já participei de outros estudos, até o Covid, o advento do Covid, os maiores estudos de larga escala, fase 3 no mundo, foram os estudos de rotavírus, e eu liderei esse estudo na América Latina, o estudo da GSK, com mais de 60 mil pessoas recrutadas. Então, eu acho que isso, a gente estar de alguma forma preparada, os centros, existirem centros e pessoas com esse tipo de pensamento, de mindset para a pesquisa clínica, e instituições como a de vocês, que trabalham nisso e têm centros de excelência, foi mais fácil identificar e preparar, por causa da história que nós temos em contribuir com estudos e vacinas que chegaram à população nas últimas 2 décadas. Houve também uma validação, e esses centros, então, nós preparamos, nós treinamos, e em relação ao grant, ele foi utilizado de diferentes formas, como eu vou mostrar, e todos esses centros, como vocês, entraram no website do COVAX. E por que isso foi interessante? Porque esses centros foram validados, então, os produtores, eles entravam no site do COVAX e eles viam ali uma escolha de centros validados e qualificados, em que eles podiam imediatamente, chegando à fase 3, estar começando a sua pesquisa clínica. Uma parte interessante da validação é que, após todo esse treinamento e investimento, realmente o que faltou foi foco em processos, né? Eu acho que os processos fazem parte da pesquisa, é isso que valida os nossos dados para que eles sejam colocados no dossiê e enviados para a nossa Anvisa, para a EMA, para a agência regulatória de diferentes países. Em relação ao Grant Allocation, como eu falei, foi bastante interessante. Dentro desses 22 centros da América Latina, 35% foi utilizado em equipamento. Equipamento, como eu já havia falado, em relação a freezers, geladeiras, computadores, geradores de energia, não só no nosso país, em outros países da América Latina, isso é muito frequente e isso atrapalha muito na condição de qualidade de uma pesquisa clínica desse cunho. Capacitação de pessoal, como a gente já havia falado, e
por causa da imposição dessa pandemia, espaço, principalmente aumento de número de consultórios e área de espera. Voltando o foco para a vacina de Oxford, do momento em que eu fui contactada, que realmente o nosso chefe global, Andrew Pollard, me ligou, ao momento que nós colocamos a agulha no braço da primeira pessoa, foram 44 dias. E isso realmente é um recorde em relação a, não só a gente teve que preparar toda a parte de documentos, adaptar o protocolo, tanto que a gente ia participar de um protocolo de fase 2, 3, e aqui o Brasil, o nosso protocolo teve que ser adaptado, e a gente fez a fase 3. Toda a documentação foi submetida para as autoridades regulatórias, e eu tive que correr atrás de financiamento. Então, quando eles nos procuraram e realmente a gente conseguiu identificar inicialmente 1 e 2 centros, eu liguei para Oxford e eles falaram, não, a gente não tem dinheiro para começar nessa velocidade. E eu disse, mas a gente tem que acompanhar a curva. Se a gente não acompanha a curva, a gente não prova isso tão rápido. E eu consegui, com a generosidade do povo brasileiro, do empresário brasileiro, o financiamento dos 3 mil primeiros vacinados, em relação a toda implementação, compra de material, capacitação de alguns centros no Brasil. Nós temos, para esse estudo, 6 centros, foram recrutados cerca de 10.500 indivíduos em 4 meses, sendo que os senhores lembram que dentro do estudo aconteceram algumas pausas, então sem pausa a gente realmente conseguiu, mais uma vez eu tenho que agradecer a todos os investigadores, nós conseguimos recrutar em 39 dias, senhores, 5.316 voluntários. Eu acho que isso a gente não viu em nenhuma pesquisa, com nenhuma produtora, em nenhum lugar do mundo. Então, o nosso Brasil sabe e pode fazer. É só para mostrar que esse foi um projeto que quando nós ainda tínhamos 2.000 voluntários em recrutamento, quantas visitas a gente pode chegar a ter por ano, por dia, e as diferentes fases do projeto. Então, por exemplo, durante as fases de screening, o número de visitas que nós tínhamos e o número de visitas, mais de 12.000 visitas que nós esperaríamos, recrutando 2.000 voluntários nesse estudo, seriam mais de 12.200 visitas, e por que esses gráficos são importantes? Porque elas nos mostram como trabalhar, como recrutar pessoal e como também, porque tudo impacta em budget, em como manter a nossa curva de pessoal, de recursos humanos. Por trás disso existem os bastidores. E os bastidores, em relação à pesquisa, como os senhores bem sabem, eles não são só vacinar e coletar a amostra. A gente tem toda a parte de entrada de dados em que a gente precisa de um exército para isso. Se você tem um centro, como o centro da professora Lili no CRI, e aqui eu mostro como o centro estava e como ele ficou, aqui era o centro antes e aqui é o centro depois, e a gente fez tudo isso em 2 semanas, graças ao financiamento da Fundação Lehman. Então, o espaço, inicialmente, a gente pensa para as áreas, como eu falei, consultório, a área de espera, a área de vacinação, mas tem todo um exército que vai fazer essa pesquisa existir regulatoriamente falando, né? Então, a gente calculou um número de data entry, por exemplo, para data management e laboratório, e rapidamente, como a gente recrutava 140 pessoas dia, a gente precisava de entrar com esses dados realmente em tempo real, senão o nosso DSMB não aceitava a validação disso, por causa dos eventos adversos, monitorização e etc. Lembrem-se que aquilo ali estava sendo feito inédito, fase 2/fase 3, então a monitorização dos governos e do nosso DSMB era muito em tempo real. A gente tinha que contratar e treinar um exército para entrar com esses dados e supervisionar a entrada desses dados e do documento fonte. Eu mostrei o centro CRI porque foi um centro que a gente pegou cru e transformou em 2 semanas num centro completamente utilizável,
e de acordo com as normas de pesquisa clínica. E o centro de Natal, em que vocês podem ver que isso daqui é uma quadra e que em uma semana, cerca de 10 dias, a gente conseguiu transformar num centro que foi um dos centros que mais recrutou também no nosso estudo. Por último, eu gostaria de falar que tudo termina em capacitação de pessoal. E eu trabalho também, eu sou chefe do Instituto de Saúde Global na Universidade de Siena, onde a gente criou um pioneiro mestrado em vacinologia e desenvolvimento de vacinas e medicamentos. E tudo termina realmente, ou começa, em capacitação de pessoal. Eu acho que esses foram os nossos primeiros alunos, a gente já está nessa batalha há mais de uma década, para falar a verdade, 14 anos, nós já tivemos 7 turmas, e o que a gente espera com isso? Treinar pessoas qualificadas para trabalhar de A a Z, em relação a vacinas e desenvolvimento clínico de âmbito internacional, que sejam os nossos líderes de opinião, tanto na área regulatória, quanto na área de transmissão, reflexão dos resultados científicos, e deixar os prints deles, handprints deles no mundo. Nós já treinamos mais de 300 alunos, nos nossos diferentes cursos, mestrado, doutorados ou cursos de atualização, onde no mestrado em si, como eu falei, é importante. Eu não tive isso na minha época, quando eu comecei a trabalhar, acho que vários dos senhores também não, ter tudo mastigado e bem completo, desde de módulos de metodologia e estatística, logística, operações clínicas, epidemiologia, farmacovigilância, com a nata desses aspectos nesses campos, ou seja, tanto na indústria quanto das universidades, dando aula para esses alunos. Nós financiamos completamente esses alunos que, em geral, são de países em desenvolvimento, que precisam, principalmente países da África, mas temos também da América Latina, Ásia, Oriente Médio, etc. Os nossos alunos, os aluminais, nós já conseguimos realmente treinar alunos de 39 países, cerca de 90 alunos, e todos eles estão trabalhando nos campos em que nós os treinamos. 52 em desenvolvimento clínico, em diferentes instituições, como os senhores podem ver, nos seus respectivos ministérios da saúde, como no Vietnã, Filipinas, Mali e entre outros, em organizações supranacionais, como o Gates Foundation, WHO, CEP, etc., e também nas universidades. Aqui mostra realmente o reach, o approach que a gente já teve no mundo. É um blend, a gente tem uma parte presencial em Siena, que nós realmente financiamos tudo para esses alunos, e depois eles são enviados para realmente praticar o que eles aprenderam, a bagagem que eles conseguiram aprender com os melhores professores experts no mundo. Eles vão treinar e produzir em diferentes internatos, nas diferentes instituições, como o OMS, na indústria farmacêutica e diferentes universidades, como Oxford, Surrey, etc. E eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter apresentado no Grand Round hoje. Obrigada. Muito obrigado, Suen. Nós vamos, então, passar agora para a apresentação do Dr. Ralph Clements. Dr. Ralph Clements, please, your presentation now. I think you are talking about the highlights of the state-of-the-art and future directions of the vaccine against COVID-19. Please, Dr. Ralph Clements. Yeah, thank you very much for the kind invitation to give a talk about the COVID-19 vaccines, and I hope you can see my screen. When we talk about COVID-19 vaccines, one has to realize this is a revolution, what happened. To get a vaccine from the sequencing of the Wuhan strain, the Wuhan virus, until a vaccine available and licensed within less than a year is something which is unheard of and which was unthinkable before the COVID pandemic. In my presentation, yeah. Your screen is not with us. My screen is what?
We cannot see your screen. They can see your presentation, Ralph. Can you see now? You have to click share. Let me go back. Okay. Perfectly. Okay. And you can, yes, that's right. Yes. Okay. So good. Okay. So what I want to share with you today is a little bit looking over the shoulders back what happened with previous pandemics, what was our learning. I will talk shortly about CEPI. Suen already mentioned the principles of CEPI. Then we go into the existing vaccines and then what is the outlook for vaccines. But let's start looking back over our shoulders. What happened after previous pandemics or epidemics? And since 2000, we had, excluding the current SARS-CoV-2, 5 important epidemics. First was SARS-1 in 2002. A lot of concern, will this be a pandemic? A lot of activities to make a vaccine. There was, however, no incentive for nobody, nor for industry, nor for public health, nor for governments to invest a lot in this outbreak because the epidemic was waning quickly and it was thought, okay, this goes over anyhow. So no vaccine. Basic research, no vaccine. In 2009 came the H1N1 flu pandemic. And for flu, if you have a flu pandemic or epidemic, this is for vaccine manufacturers an ideal starting point because we know how to produce and to make flu vaccines. We do this each and every year for the Northern Hemisphere and for the Southern Hemisphere. And there were vaccines available. But if you then look on the right side of this slide, this is the pandemic curve. Millions of cases. And this is vaccine availability. Despite that we were in an ideal situation, having the vaccine platforms, having a regulatory pathway, having the genome of the virus early, despite that, the vaccines were only available in reasonable quantities when the pandemic was in its last third. Came MERS, 2011. Everybody was concerned. MERS is a coronavirus outbreak in Saudi Arabia. Importation of MERS into Korea with a super spreader, which caused about 130 deaths in Korea. And something interesting happened there as an anecdote. Most of the people died in the Samsung hospital in Seoul. Samsung is a huge healthcare provider in the world. And they didn't discover it was MERS. And so Samsung felt responsible for doing harm to the Korean society. And they gave later on a huge grant to develop MERS vaccines. But at that stage, there was no MERS vaccine available. There were very little efforts to make a MERS vaccine until CEPI came. And this has huge consequences, as you mentioned. 2014, Ebola, huge outbreak. Vaccines were developed in record time. And vaccines came. But the vaccines were launched once the outbreak was over. There was a clinical trial of the Merck Ebola vaccine, which was a prototype sitting in the shelves since long. And it was tested in a clinical study, a so-called ring study. But to contain the outbreak, Ebola was too late. And came Zika. Again, vaccine work started. There were even vaccines in clinical development. But the work stopped because there was no commercial interest nowhere. But Ebola, in fact, was the tipping point. It became clear that the world cannot continue as it's doing to tackle epidemics with no leadership. There was no leadership, there was no governance, WHO was silent, and there was no authority how to tackle or preempt pandemics. And that is
the same slide as Suen showed, when CEPI was founded. CEPI was a private initiative, an initiative by scientists like Stanley Plotkin, who is an eminent person in vaccinology, by business people, because they realized that any pandemic or any major epidemic is a huge business burden. And by philanthropy, like the Gates Foundation, the Wellcome Trust, and they engaged with countries from around the world. And the biggest funders were Japan, Norway, and UK. And Norway, small country, was by far the most funder and the biggest advocate. And hence the headquarters of CEPI are in Oslo. So what is CEPI's mission? CEPI coordinates and finances the development of vaccines against emerging infectious diseases with pandemic potential. CEPI itself does not produce vaccines, does not develop vaccines, but facilitates the vaccine development. And again, this slide was also shown by Suen. I wanted to share with you or focus you on another aspect. CEPI was funding 5 different vaccines against 5 different diseases with pandemic potential, and one of them was MERS. And as you can see, funded under MERS were Oxford and was Inovio. And these were one of the 2 vaccines which entered first into the clinics. But I want to share with you, or focus you on the right side. CEPI is funding a program against what is called disease X. So what is disease X? That is an infectious disease which we don't know yet, but which can cause a pandemic. So there are every week about 150 new viruses emerging. And some of them might have pandemic potential, but we don't know them yet. We only know that the likelihood that the next pandemic comes from a virus is extremely high. So what is CEPI doing? They look on model viruses. They say, okay, I want to use, for example, a filovirus like Ebola. I want to use a Toga virus like Mayaro. And then I test what immune response a vaccine needs to induce to neutralize these viruses as a model. And if the new virus which might emerge is a Toga virus, then I know, for a Toga virus, I need a strong T-cell response, I need a CD8 response, and I do not need an IgA response. So these platform technologies, which CEPI is funding, is there to model the inactivating capacity of different vaccine platforms against different viruses, to have a repository. What vaccine should you develop in the future in case a new virus would emerge, disease X? Having said that, let's now have a look on where we stand with vaccines. That slide I made 2 days ago. It's already outdated. Right now, we have, forget about the very right side for now, we have 13 vaccines approved, 27 vaccines in phase 3, 24 vaccines in phase 2, and 38 in phase 1. 89 vaccines in clinical development. And remember, Wuhan was first reported end 2019, early 2020. Unheard of. And typically, you have a lot of attrition. That means between phase 1 and phase 3, you lose approximately 40 to 60% of your vaccine candidates. This is not the case here. We only lost in this entire journey 4 vaccine candidates listed on the right side. Imperial College, which was an mRNA vaccine. Merck was a vectored vaccine. Merck, another vectored vaccine, uses a measles vector, and University of Queensland and CSL, which had a protein vaccine called molecular clamp. All the other vaccines are still active. There will be attritions, but it is an unheard of success of vaccine development. And then
if we looked at, again, it's 12 now, it's 13 vaccines. 12 vaccines are approved for emergency or for limited use. And Novavax is pending, and CureVac will come probably in May or June. And this lists the vaccines. The first vaccine was licensed in June 2020, 6 months after the virus was described, and so on. You see, the first were done in China and in Russia, and you might ask yourself why. But then, a mere year after the virus was described, came mRNA vaccines and came vector vaccines. These are brand new technologies. And without these new technologies, which were already funded in part by CEPI and by the NIH, that huge success would not have been possible. Then came inactivated vaccines, and some of them are to be seen with caution, another vector. And then comes the first protein-based vaccine. And we will talk a little bit more about protein-based vaccines because they're important. They are not quick, but they are very important. And if I compare the traditional timelines to develop a vaccine, in my career, I was in GSK, Novartis, and Takeda. In my career, I developed 28 vaccines and brought them from bench to market. The typical process to develop a vaccine is between 5 and 10 years. This year was condensed into 12 months. And none, and that is always a question, how did you take shortcuts? None of the steps which you need to do in vaccine development was skipped. They were overlapped. Phase 1 was overlapped with phase 2. Phase 2 was overlapped with phase 3. The only thing which is different from that to that is that the long-term safety, which you typically would do at least 6 months safety or sometimes 12 months safety in a traditional development, was condensed here to a 2 or 3 month safety follow-up, which of course is ongoing. That's the only compromise. The other thing was that regulators were ready, and regulators had a blueprint how to develop and how to license a vaccine. Rolling submission. You send to the FDA, you send to Anvisa the data you have. You don't have to wait till the very end until your 10,000-page package is ready. So how good are the vaccines we have right now? WHO has, and FDA has set out a requirement for a vaccine being licensable and being usable in public health settings. And the requirement was the point estimate of a vaccine is to be minimum 50% efficacy in a clinical trial with a lower bound of efficacy of 30%. So 50% point estimate, 30% lower bound. And when we saw the first data, everybody was extremely surprised and positively surprised. 90+% efficacy of the messenger RNA vaccines. A technology never ever used to make a vaccine or to license any other product. Then came the Russian vector vaccine. It's an adenovirus vaccine, AD26 and AD5, 92% efficacy. Novavax, a protein-based vaccine, 90% efficacy. But in South Africa, with the strain circulating in South Africa, the 351, efficacy was lower. AstraZeneca, 80%, 85% efficacy. Single dose of AstraZeneca, 75% efficacy. And you heard about these earlier discussions, there were some outliers. J&J, 65, 68% efficacy. If you cut this out in efficacy against different strains, you will see that the efficacy against the ancestor strain, Wuhan, is 85% plus, and the efficacy against the South Africa strain is lower. Butantan, they just made it. 50.7% efficacy, just above
the threshold of what WHO said is licensable and usable. And the latest, and these trials are all done in healthy adults. And the latest news from Pfizer was they found 100% efficacy in adolescents as of 12 years of age. Great data. If you look on publications and you want to see how I identify if a vaccine is highly effective or not so effective, you need to look on Kaplan-Meier curves. Kaplan-Meier curves, here Pfizer, here Butantan, show you the number of cases over time in your control group and in your vaccine group. And the sooner the curves separate, the earlier you have to have protection. And the longer the curves may keep separate or increase to be separated, the longer you have persistence of protection. The Pfizer vaccine, 3 months out, 4 months out, has the same efficacy as it had at the end of the efficacy trial, even getting better. Look at this. The Sinovac Butantan vaccine loses. If you look here, the difference between here and here, there is no increase in efficacy, durability efficacy over time. Pfizer, 6 months, 91.3%, initially 94%. Fantastic. They maintain efficacy. However, if you look on the immunogenicity, what one sees is there is a drop in titers. And the CEO of Pfizer 2 weeks ago mentioned it might well be that we need a third dose of mRNA vaccines within the first 12 months. And it might well be that we need an annual booster, at least initially, to be able to contain the variants. Another point I want to make on the Butantan Pfizer vaccine, and this is important because of the current supply situation in Brazil. A study from Chile, effectiveness study, 80,000 people, I think it was. The study is methodologically not perfect, but there are important learnings. A single dose of the Sinovac Butantan vaccine does not confer material protection. Between day 0 and 2 weeks after the second dose, the efficacy is 16%. Even the efficacy to protect against death is 40%. ICU, 40%. It's getting much better with 2 doses. So what does this mean? For the Butantan vaccine, it is critically important that you give your second dose without delay. Because if you don't give your second dose, you have 2 effects. Number 1, the people are barely protected. But secondly, you induce the pressure because you have partially protected populations. You induce variant pressure. This is the ideal situation for the creation of new variants. A partially protected population, a partially protected person. And if you then look, what do we know about protection against variants? And there are 2 ways to look on protection against variants. Number 1, you can do this in an efficacy trial. And some companies have data from efficacy trials because when they did their efficacy trial, there were already variants circulating. The second way is you do this in a lab. It's an elegant way, of course, not as telling as an efficacy trial. And what you do in the lab is you take sera from vaccinees and you see how well do the sera neutralize the variant. And there are thresholds, and you can say, well, my sera neutralizes completely. What you can say is, I need much higher titers to neutralize
another variant. And that's what we will see here. The B117 from the UK, you can neutralize, you need higher titers. 2 times, 3 times higher titers. Is this a big thing? Probably not. Clinical efficacy, Pfizer, BioNTech, they showed in various settings, it's between 60 and 90% effectiveness. AstraZeneca showed 73%, very similar to what is seen against the ancestor strain. Novavax, 85% in the UK, practically the same they see for the ancestor strain. Good. None of the other companies have any data, clinical data on efficacy against the UK strain. South Africa. Let's look first on clinical efficacy. AstraZeneca, 10%. In that study, there were no severe cases, so one cannot judge. And the methodology in that study was a little bit flawed for various reasons. J&J, 64%, 82% against severe. Novavax, 60%, very few cases severe, but they're protected. Butantan, Sinovac, they published, they made a publication 2 weeks ago where they said our vaccine is protective against all strains. I want to give a warning here. That conclusion is based on the sequence of 5 strains. In that study, there were 720 positive RT-PCRs, and they sequenced 5. Of these 5, 4 were P1. So any conclusion towards 351 or P1 is something actually this should be for P1. It cannot be drawn. Any conclusions about protection against P1 of Sinovac are not scientifically justifiable. If we look on the P1 itself, P1 can be neutralized by sera of vaccinees. 2.9, very similar to the B117. So if you show efficacy, Astra, against B117, clinical efficacy, you will show efficacy against P1. Moderna, very similar, 2.8, 2.3. Pfizer, very similar, 2.6 to 6. So the likelihood that the current vaccines, at least the vectored and at least the mRNA vaccines, protect against the variants, P1 variant is very high. I don't want to pick on Sinovac and Butantan, but one needs also to know that there was a study, a preclinical study from Manaus, where they looked on the neutralizing capacity of sera from vaccinees 3 months, 4 months after the second dose. If sera from vaccinees neutralize the Manaus P1 strain, and the answer was no. There was no neutralization whatsoever, and I think it was 12, 14 samples. Variance is a huge thing, and it appears that the mRNA vaccines and the vectored vaccines are able to protect against variants, maybe at a lower rate. The COVID vaccines work, and that means there's an end game somehow inside. And these are data from Israel. And it shows you the number of new cases. Look at this, how these cases go down. And it shows you the number of ICU patients. Look how this is going down. Look down, and after vaccination. Vaccination in Israel with the BioNTech Pfizer vaccine is a success. However, whenever you do vaccine development, you cannot exclude that vaccines induce rare events, rare adverse events, because simply your sample size is too small. But if you then launch a vaccine and you have it in mass use, there are events, there are signals which one has to look at and see, is this an adverse event? If yes, how often does it occur?
And if it occurs, does it change your benefit-risk ratio? And I showed two here. There was concern about anaphylaxis or severe allergic reactions with the mRNA vaccines. And there is post-marketing surveillance data from the CDC, and there is also a prospective clinical trial done in 70,000, give or take 70,000 healthcare professionals from Mass General in Boston. And they showed that the incidence of severe allergic reactions is 2.5 per 10,000 vaccinations. Very similar to many other interventions. And this was confirmed through observational studies. So no meaningful increase in anaphylaxis after mRNA vaccines. There is a new potential signal out of Israel. And it's came out like 2 days ago. There is a cluster of myocarditis cases in Israel with a temporal relationship to mRNA vaccination. And the interesting thing here is they had 62 cases in total, and I think they vaccinated about 5 million people so far. Of these 62 cases, 55 were in young men. Remember AstraZeneca, the CVT occurred in young women. This myocarditis, if it's real, it seems to occur in young men. And the incidence is 1 in 20,000 in men below the age of 30. So far, this is a signal. This is currently being worked up. And hopefully in the next few weeks, when we'll have more clarity, if this is indeed a causal relationship or just a temporal relationship. Why was this not seen in other places? Simply because other places did not vaccinate so many young people yet, as Israel did. So we have these great vaccines. They're really, the vector and the mRNAs are fantastic. Do we need new vaccines? Do we need more vaccines? The answer is yes. There is A, not enough vaccine, and B, the vaccines which we have, all manufacturers, all of them are delayed. This, the brownish dot, is what they communicated as their target delivery up to now, up to end April. All of them missed, some big, some less big, their targets. Look at this. Yes, I understand that there is a lot of complaint in Brazil about AstraZeneca is delayed, Fiocruz is delayed, Butantan is delayed. This is nothing which is specific for Brazil. This occurred with each and every manufacturer in each and every country around the world. So we need more vaccines, and we need also, if some of these companies have an issue in their facilities, like Johnson & Johnson with Emergent in the US, you need more options. One option could be, why don't you simply use much more the mRNA vaccines? They are great, and right now there's a handful of companies which are working on this. mRNA vaccines are currently vaccines which are only produced in the Western world. And it is not trivial to make a tech transfer for mRNA vaccines, but they have a huge advantage. When you make vaccines, you need bioreactors because you have to grow a pathogen. And this shows how big your tank is to be to make 1 million doses of vaccine. On the right side, you have the protein vaccines. To make 1 million doses, you need tanks of 5,000 liters. Is this doable? Absolutely. There are 20,000 liter tanks. The biggest, it's the same for monoclonal antibodies. The biggest producer of monoclonal antibodies is Samsung, and they have about 20,000 liter tanks. But it's costly, and it takes time to implement them. Messenger RNA, you need a 2-liter tank to make 1 million doses vaccine. 2 liters. And there comes an innovation which is
which can be revolutionary. To produce mRNA vaccines, you need a system at the size of an airline container. This is to make drug substance, the mRNA. You have a similar module to add to that the LNP, and then comes out your vaccine. This is revolution. And this machine is developed by a German company, CureVac, which is a messenger RNA company, and, believe it or not, Tesla. Tesla is engaging in helping the world in public health to make these machines to produce mRNA. And these machines you can deploy to everywhere. You can deploy them to Porto Alegre, you can deploy them to Rio, you can deploy them to Kathmandu. This is a revolution. It will take another few years, but mind-boggling. So I need about 10 more minutes and then we are done. So I'm a little bit over time. So what are these 89 vaccines which are currently in vaccine clinical development? Don't think to read this entire slide. What I want to show here is these are various different platforms, viral vectors like the Fiocruz vaccine, Oxford, messenger RNA like Moderna or Pfizer, BioNTech, DNA, a little bit out of flavor. Inovio is in phase 3, but it's difficult because you need a special device called electroporation, because DNA has to enter your cell nucleus. Protein-based vaccine, that's the workhorse for all vaccine manufacturing. And I will show you data on this in a minute. They are late because it takes longer for fermentation to build up these huge tanks. This is the workhorse. And this Chinese company, Clover, I'm on the chair of their scientific board, hopefully will start an efficacy trial here in Brazil. It's already started in the Philippines and in Europe anytime soon. And then we have inactivated and live attenuated vaccines. Relatively easy to make and quick to make, a little bit out of flavor because there are issues or can be issues. You might have heard that Anvisa refused to give the clinical trial approval for a vaccine from India, from Bharat. It's an inactivated vaccine. And Anvisa found that the balance between inactivation and insufficient activation was not there. So that they found live viral particles in the vaccine. That is something you do not want to have in an inactivated vaccine. You do not want to inject live COVID viruses. And hence they refused that Bharat can do that trial. The next slide, a little bit difficult to read, and sorry for that, is the number of studies currently ongoing with the number of subjects per study. And the numbers are mind-boggling. COVID-19 is the biggest program ever developed for any pharmaceutical. There are currently 600,000 volunteers in studies, COVID-19 vaccine studies, which are still recruiting. And there are 750,000 subjects in COVID-19 studies which are ongoing. 1.4 million volunteers in clinical trials with COVID vaccines. And if you look on the split, what are the vaccines which are the flavor of the day? It's the protein subunit vaccines, as I mentioned before. Non-replicating vectors, inactivated RNA, limitations where to do. DNA is out of favor as a virus-like particles for various reasons. Let's look on the protein-based vaccines. What are they? Protein-based vaccines are common in vaccinology, and we have very great examples. The HPV vaccines are protein-based vaccines. Meningococcus B is a protein-based vaccines. Hepatitis B is protein-based. So what you do is you use a fragment, either the full protein or a fragment of a pathogen to induce an immune response. These fragments
are not immunogenic enough, and you need, in most cases, an adjuvant. The adjuvant can be as simple as aluminium, or it can be sophisticated. ASO3 from GSK, CPG from Clover, MF59, Matrix M. And these are the companies which are currently working on these protein-based vaccines. Novavax, Clover, Canadian company, SK in Korea, Sanofi Pasteur, GSK, and Finlay in Cuba. And why are they so important? Because you can mass produce them. This Chinese company has capacity to make 1.2 billion doses of that vaccine every year. These are the workhorses of vaccinology. And these workhorses are not only workhorses, they have very high quality workhorses. If you look on the neutralizing titers induced by the various platforms, and there's currently acceptance that neutralizing antibodies are the most important protective part. What you see here is Novavax and Clover and Medicago are protein-based adjuvanted vaccines. Their titers are so much higher, factor 100 over an inactivated vaccine. They are factor 3 higher over 4 over mRNA vaccines or vector vaccines. And titers matter. And there's another important feature. What you in vaccinology look at is, if I make antibodies, what is the ratio of neutralizing antibodies over ELISA binding antibodies? And if you have a low ratio, which means a low number of neutralizing antibodies and a high number of ELISA antibodies, you have an increased risk of an adverse event called VADE, vaccine-associated disease enhancement, and we know that from RSV. If you have a high ratio, that risk is going down. And these are the ratios. And you can see that the protein-based vaccines have a high ratio. The mRNA vaccines have a low ratio. And another thing which is important for the acceptance of vaccines in public health, how is my safety profile? How do I feel after getting the vaccination? There are over and over reports that the second dose of an mRNA vaccine can be miserable, and people are sick for a day or two. And you see this already in the clinical trials, systemic events after the second dose, mRNA vaccines. Practically everybody has an adverse event, systemic adverse event. And look at this. Many of them are severe. Also, quite a high number of local events. And look here, the protein-based adjuvanted vaccines, much better safety profile. So protein vaccines are important. A, huge protection capacity, low cost of production, very high neutralizing antibody titers, and acceptable reactogenicity. Their downside is they are not the fastest in terms until you're ready. And don't even think to read that slide. That slide is just a flavor what is else going on in research about COVID vaccines. This is the preclinical chart of what is going on in exploratory research. 192 projects. 28 messenger RNA vaccines, the flavor of the year. And I want to pick 3 or 4 which could be wildcards. Vaxart, they make an oral COVID-19 vaccine based on experience with flu and norovirus. They could show that an oral flu vaccine is as good in a challenge trial as an injectable flu vaccine. Covigenics, Antos, the Canadian company, everybody or most other companies look on the receptor binding domain of the spike protein to make a vaccine. They look on the nucleocapsid, the N.
unusual. But if they are successful, this could overcome the entire debate about variants. And there is an intranasal vaccine by University of Hong Kong, and seems an interesting approach. The downside is you need specific devices, and this is not good for prime time in a pandemic. It's good for the annual boosters if they are needed. And then there is a company which got a lot of attention. It's called Gridstone, and they use heterologous prime boost approach, and we come on this later on in another slide in a minute. To prime, they use a chimp adeno like Oxford. They boost with a completely different technology, messenger RNA, and a specific technology in messenger RNA called SAM, self-amplifying RNA. And what we know from heterologous prime boost is that you get far broader immune response and far higher immune response. And these are their titles, and we don't have to go in details there. The important thing is the antibodies they achieve in monkeys are higher than convalescent sera. And you also see here their T-cell response far higher of protective levels of two surrogate viruses. Another one, and that is of interest for Brazil, is called the Hexpro construct. It's a technology developed by the University of Texas and the Icahn School, Mount Sinai in New York. And they substitute prolins in the spike. This leads to a 10-fold higher expression of antibodies. That construct is a pre-fusion stabilized construct, and it's heat stable. You can store at room temperature. As I said, pre-fusion spike conformation, very high yield. And this is currently being used in a vaccine from an Indian company called BioE, but it's also used in a concept by Butantan, by GPO from Thailand, and by a company from Vietnam to produce in eggs, similar like flu. This is a complete tech transfer, or not a pure Brazilian vaccine. It comes a tech transfer from Mount Sinai. And if that works, of course, that would be fantastic, because you can use a technology which is a standard technology, egg-based production. One common theme is that for all these new vaccines, it will be impossible to do field efficacy trials, because regulators and IRBs will not accept any more placebo-controlled trials. So you need to find a surrogate marker of protection. And this seems to be found. What is done is one makes a ratio, the neutralizing titers you induce with your vaccine, and compare it to convalescent plasma using your same test. You cannot do it across tests. And you make this ratio. And that ratio is a very good predictor of the efficacy. You see the vaccines which are licensed or which have efficacy data, the lower the ratio, the lower the efficacy, the higher the ratio, the higher the efficacy. So what are the challenges ahead? Vaccine efficacy against variants, absolutely critical, and you do this either in the clinics where you still can do it, or in the lab, as I mentioned. We need more data on shedding and transmission, and you heard about the Protocol 2 project, where exactly this will be tested, transmission in household. How long does efficacy last? It's a question which always comes up and which needs to be measured. And of course, special populations, pediatric studies ongoing, pregnancy studies ongoing, immunocompromised. How do I get higher titers? As I showed before, the higher the titer, the better the efficacy. Heterologous prime boost. Boost with a different technology. And there is a study planned here in Brazil, and Puerto Rico will be included, where you vaccinate with
Fiocruz, Oxford, and you boost with the Clover protein-based vaccine. Important is, can I give my vaccine, my COVID vaccine, together with influenza? This needs to be tested. Correlative protection will go on. Human challenge trials, they have started. There are volunteers in the UK who get a vaccine and then are challenged with COVID-19 attenuated virus. Important for life cycle management of vaccines, and of course, long-term safety. And then there is the big challenge ahead, posed by Boris Johnson. Can we even go quicker? Boris Johnson will propose a call at the next G7 meeting to push for a 100-day target to make a new vaccine. Remember, it used to be 5 to 10 years. Then we came down to 9 months, 6-9 months. Boris Johnson has the vision of 100 days. And let me close with 2 quotes from another British Prime Minister from the past. Winston Churchill said at an important luncheon in the Mansion House in 1942, and this is perfect for COVID and COVID vaccines, we have a new experience. We have a victory, and we have a remarkable victory. Having these vaccines is a remarkable victory. And then he said, now this is not the end. It is not even the beginning of the end, but it is perhaps the end of the beginning. And that's where we are. We have vaccines which are great against the ancestor strain, and we are beginning to understand vaccines against the variants, and we will be there. And with this, I will close my talk. Sorry that I was a bit longer, but yeah, thank you very much. Thank you very much, Dr. Ralph Clemens, for your excellent presentation. Thank you, Dr. Sue N. Clemens, for their presentation too. It's a pleasure to have you both here. It was an excellent overview of what is going on with vaccine all over the world, the limitations and the efficacy studies that have been done until today. I will ask Dr. Eduardo Springs to make the final remarks on this meeting. Please, Eduardo. Eu ainda estou meio tentando metabolizar as coisas que a gente escutou nessa hora. É muita informação, sem dúvida alguma. E eu só queria agradecer a oportunidade de ter tanto o Ralph como a Suen conosco. E eu vou perguntar a eles, talvez o que a gente esteja vendo na vida real é, se há, como o Ralph falou em vacinação heteróloga, se isso poderia se aplicar, por exemplo, com a vacina do Butantan com a Fiocruz, e se, no caso de haver apenas uma dose da vacina do Butantan, para vocês, qual seria o risco para nós? Ralph, maybe I start and then you complement. You get the question? Yeah. Ok. Eu acho que é uma pergunta muito bem colocada, Eduardo, porque o mundo está em falta de vacinas, né? Então, a gente começou no Reino Unido com o COVID, como o Ralph mostrou, com uma vacina, uma dose de Oxford e uma dose da Pfizer e vice-versa. O que a gente chama de reforço heterólogo é uma realidade, mas a dose de uma plataforma e a dose de outra plataforma e o vice-versa é o que tem que ser pensado. Não é só simplesmente se identificar o que está disponível no seu país e fazer. As vacinas inativadas, sabidamente, elas, com a primeira dose, elas realmente não suscitam uma resposta imune adequada. Então, a proteção gerada não é suficiente com uma dose. Então, a falta da segunda dose, o que a gente diz que é uma imunização primária, sem ser completada, isso é não estar imunizado, né? Com algumas vacinas,
dentre elas a vacina de Oxford, a gente provou que com uma dose, na verdade, quando a gente começou, a vacina era de uma dose, e por uma decisão geral a gente incluiu uma segunda dose, como também a vacina da Pfizer já provou e etc., outras provaram que uma dose realmente suscita uma resposta imunológica adequada que sustenta uma eficácia comprovada. Quando se fala de booster heterólogo, é importante que, tendo dito isso, que a primeira dose da vacina, ela realmente produz uma resposta adequada para daí se fazer um booster. E isso não é o que a gente encontra com vacinas de algumas plataformas. Então, a minha resposta à sua pergunta, uma dose só de uma vacina inativada, seja ela Sinovac ou qualquer outra, isso não é suficiente para imunizar a situação, e é realmente um perigo em relação a essa pandemia. É um perigo não só a nível científico e de saúde global, mas pela percepção da população, porque a população se acha imunizada e isso leva a uma aglomeração maior e ao surgimento de novas variantes, como a gente tem visto. So, Ralph, you want to continue? Yeah, so I think my recommendation is the following. I would not use the AstraZeneca vaccine, Oxford vaccine, to boost the Butantan vaccine. Why I'm saying that? A single dose of the Oxford vaccine confers a protection of approximately 75%, give or take 75%. This is a fantastic priming with a single dose. The Butantan vaccine, you give a single dose, you have, as we saw, 15-18% in Chile against any disease. Why would I then use a vaccine which gives me as a standalone single dose 75% protection to boost another vaccine which has a very low protection to start with? This is a waste of my sort of good priming vaccine. You need to give, you saw from Chile, 2 doses of the Butantan vaccine have an efficacy of give or take 65-68% overall and 80% against severe disease and death. I would not use my valuable Fiocruz vaccine to boost another platform which has a very unconvincing priming. You lose doses with it. Use for the boosting with the Butantan vaccine itself. Eu posso adicionar alguma coisa? Eu acho que qual é o objetivo do booster heterólogo, do reforço heterólogo? Eu acho que a pergunta começa aí. Então, qual é o objetivo e como fazer? O objetivo é ter estratégias de saúde pública para se vacinar mais rápido, alcançar uma cobertura vacinal maior. E exatamente o que eu comecei a falar e o Ralph terminou, a ideia é ter uma primeira dose que já ofereça algum tipo de proteção e com uma segunda dose de uma outra plataforma aumentar a eficácia da vacina, ou seja, as vacinas utilizadas, a gente tem que pensar nesse sentido, eu tenho que aumentar a eficácia da primeira dose da vacina utilizada e tentar proteger a população mais rapidamente por causa da falta de produção de vacina a nível mundial. Vocês considerariam a possibilidade de avaliar o impacto em saúde pública devido à presença dessas variantes em diferentes locais, quer dizer, uma grande heterogeneidade em relação à expressão molecular do vírus, a possibilidade do governo estabelecer metas em relação a tipos específicos de vacina para cada população? Eu acho que as vacinas que já chegaram, já provaram sua eficácia, de alguma forma, como o Ralph mostrou em um dos slides, estão tentando provar ou in vitro ou em vivo, e o melhor realmente é um estudo de efetividade, que é o estudo de Botucatu que a gente está começando agora, em relação à eficácia das variantes, né? In vitro nós já provamos e outras vacinas já provaram. A substituição completa de uma vacinação por uma vacina adaptada,
é basicamente impossível. A gente não tem produção hoje para cepa ancestral, né, para cepa de Wuhan. Então, eu vejo como agente de saúde pública e vacinologista, as vacinas adaptadas, as vacinas para as cepas de interesse, no momento, é a da África, né? Porque todas as outras vacinas, a maioria das outras vacinas oferecem, pelo menos Oxford e Novavax e Pfizer e Janssen, provaram ter uma eficácia adequada para a cepa de Kent e para a cepa de P1, mas não para a África do Sul. Então, uma vacina adaptada para a África do Sul é necessária, e várias companhias já estão trabalhando nisso. Nós mesmos, e Eduardo vai receber esse convite hoje à tarde, já produzimos uma vacina adaptada de Oxford para a África do Sul e vamos fazer o estudo aqui, quiçá, com vocês. Então, e a gente deve começar esse estudo agora em junho. Então, assim, essa vacina para variantes, hoje África, amanhã, não sei, Índia, Califórnia, as que surgirem, elas vão ser um nicho. E elas têm que ser, dentro da estratégia de saúde pública, trabalhada como ou uma vacina regional, ou uma vacina para viajante, e etc. Não dá para se substituir completamente, número 1, produção, porque quem está produzindo é o mesmo que está produzindo para a cepa de Wuhan. E, número 2, não há necessidade, porque essa cepa não está circulando a nível mundial. E outra coisa que a gente tem que provar talvez, a pessoa que já tomou uma dose de cepa ancestral, tomando um reforço, um dos estudos que a gente está planejando fazer, tomando um reforço com uma dose de vacina adaptada, talvez aumente o espectro dessa proteção e a gente não precise dar 2 doses de uma vacina adaptada, mas só um reforço, como se fosse um reforço anual. Eduardo, mais algum comentário? Eles já sabem, eu converso com eles, parece que é uma autoestrada e a gente fica observando todo o landscape. Muita informação, eu acho que está mais do que suficiente, muito menos do que eu queria, mas eu certamente agradeço imensamente o tempo de vocês estando aqui conosco. Novamente agradecendo, então, ao Dr. Ralph Clemens e à doutora Sue Clemens pelas suas apresentações. Realmente foi um volume enorme de informação, como o Eduardo já referiu. Eu gostaria até de, na pessoa do Eduardo, verificar a possibilidade de nós trazermos vocês para novos encontros, talvez com objetivos mais específicos, para que a gente consiga explorar essa enorme quantidade de conhecimento e a universalidade do conhecimento que vocês têm trazido para nós. Dr. Clemens, thank you very much. It was a huge contribution for us, and we hope to have to have the chance to see you again soon. We will talk with Dr. Springs to get you again with us very soon. It was a very large amount of information, and maybe we can make another meeting with more specific topics to be addressed. Thank you very much for everybody. Obrigado a todos por participar do nosso grande round do Hospital de Clínicas. Até a próxima semana. Obrigado a todos. Então. Obrigado. Obrigado.